We gotta do something Shut the about fuck this, up, man. Jackie. We gotta think. You gotta think. Shut up, both of you! Winston's gone. Right now, we gotta stick together. We just can't let the 18K get away with this. What makes you so sure it was 18K? We all saw them. They were definitely 18K. Even stupid Jackie knows that. You ever think maybe they were just trying to look like 18K? Look, we've had a few skirmishes with them lately, but nothing major. It doesn't make sense that they would do something this big. Oh, so who do you think it was? I don't know, but I'm gonna find out. And who the fuck are you? I'm here for Mr. Lee. I take it you've heard of Big Smile Lee. He's another Sun On Yee boss, Red Bull, just like Winston. Okay, what can we do for Mr. Lee? He has decided that for the time being, you may continue your operations in this area. But the percentage previously paid to Winston will now go to Mr. Lee. That's an interesting proposition. But I have a counteroffer from Mr. Lee. I'd appreciate if you relay this back to him word for word. Can you do that? You tell Mr. Lee that his people stay the fuck out of our territory, and in return, we'll let him live. I don't think you'll find that offer to his liking. I think you'll find that I don't give a fuck. You see our guest out, make sure he doesn't get lost. You'll regret this. I promise you that. Хей-йо, ребята, с вами я, Стил, и мы продолжаем играть в игру Sleepin Dogs. И, короче, у нас вот тут секретка есть. Это давайте-ка откроем. Так, давайте-ка. Так. Блин. Опять. О. Вот так вот, все. Нормально. Все. Что мы получили? Так, найден спрятанный час. Окей. Хорошо. Oh, kill her, man! Ой. Чего? Окей. Back off! Holy shit! They're downstairs! Вот музыка прямо здесь. Опять все тут. Понимаю. Так. Оба, хорошо. Все. Ох, ты нифига как повезло. Чё за... у меня... Нахрен, план Б. Назад. Идите все в задницу. Где оружие? Че тут оружие проели, что ли? Братан, дай мне оружие.
Братан. Ух ты. Чего? Меня убили? О, боже, надо сначала. Хедшоты. Я тут. Снова такое оружие такое. А у меня так себе. Так, получится. Толстого убиваем. Да ё-моё. Все. Ну-ка стоять. Все, дискотека закончилась. Вау, прикольно. Вон фонарик выключил нормально. Так, все. Jackie! Get the car! Get the car! Окей. Все. Так. Есть. Такая тишина была. Все. Ага, вот где. Да, погоди. Shit, man, he's getting away! Come on, let's go! Чё-то было.
Step on it! Ой. Я случайно вышел из этого. У меня привычка на прицел нажимать. Step on it! Сейчас будет изичная. О, ты. Take him out! Чисто по колесам стреляю. И все. Вот это год. О. Все, хорошо. Jackie, can you jump out? Yeah. Don't let him get away, man. No way you get away clean, Ponytail! No way! Так, надо за ним бежать, я понял. Excuse me. Come on! Come on! Давай, давай, беги. Stop! Он тоже хорошо, тоже паркует. My toes! I just got a pedicure. Move! Move! 你揾人打一齊佢個 Чего? 樣撞到我啊！乜啲人咁衰 Мне㗎？ что-то случается постоянно с багами. Багов полно здесь. What the? Hey! You lay low, bro! Huh? Хорошо. You done? Are you done? Босс вообще легкий. I'm gonna break your face! You there? You want a street pussy? Давай. Ну, блин, давай.
Ха-ха. На, плюс-минус разряд. Давай. Плюс-минус разряд. Пока. Tell your boss, stay the fuck out of my Да, territory. неудачно меня покалечил. Ты меня покалечил. Fuck you, eh? Ё-моё. Damn it! Ah, shit. Just what I needed. Get in! Get in! Don't move! What the hell? I said don't move! Who the fuck are you guys? Change your tone, Shen. Ух ты. Miss Yang is a red pole. She Прикольно. just saved your life. Miss Jang? Broken Nose Jang? My apologies, Madame Red Pole. So why'd you bring me out here? I have heard a lot about you, Wei Shen. I will get to the point. You must realize that you cannot stand against Big Smile Lee alone. That's what everyone tells me. Roland Ho said I'd need other bosses to support me. Indeed. Nah, I believe in harmony, balance, peace, and I don't mind spilling a little blood to achieve it. With Uncle Po in the hospital, there's much uncertainty in the Sun On Yi. If he recovers, we will both be stable and strong. But if he dies? The 18K presents a very real threat. We cannot afford to appear weak. We will need to elect a new chairman quickly. You, for instance. Ah, Big Smile Lee represents a step backwards for the Sun On Yi. Why continue to force girls into prostitution and pornography when there are other, less archaic, more profitable ways for us to make money? I have very different ideas about our future. I want to take the Sun On Yi forward, but it would be unwise even for me to stand against Big Smile Lee unaided, which brings me to you. Nah, we both appear to have the same problem, Wei Shen, and the opportunity to benefit if we work together. So it seems. I have my own reasons for hating Big Smile Lee's operation. Now, if you stand against him, you can count on me. Good. We will talk soon. 走头了哈，卫生。Так, ну вот и все. 買十中意喎，留翻慢慢用咯。你話啦， Вот, 嗰啲高官啊， остался эти очки отряда еще чуть-чуть. Нас будет 10-м уровне, и мы можем, как сказать, хорошенько тут ничего прокачаться. Какой-то мудак по имени Наз домогается меня в топ Глаумуре. Чужна помощь. Нужна помощь. Чужна помощь. Ну, как сказать, помощь так не помощь. А мы, как сказать, заканчиваем, потому что долго снимаю, потому что все. Ладно, давайте-ка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Короче, пишите комментарии, делитесь с друзьями. С вами был я, Стил, и всем удачи и всем пока.